Hi, and welcome to my channel. Bienvenidos a mi canal. Today I'd like to talk to you about the basics of fractions. Hoy les quiero presentar lo básico de usar fracciones. So let's go ahead and get started. Vamos a iniciar. So let's say you have a fraction of 3/4. ¿Qué tal si tienen una fracción de 3/4? Let us decide if we can represent this fraction in a visual. Vamos a ver si podemos representar la fracción en un visual. So we're going to start with a circle. I'll start with a circle. Empiezo con un círculo y lo voy a dividir en 4 pedazos. And so now I'm taking that circle and I'm dividing that into 4 different pieces. The 4 different pieces represents my denominator. Los 4 pedazos representan la unidad dividido entre 4 pedazos. So it represents the denominator. On top, the numerator, that is going to be the part that we shade or we color. El número arriba, que se llama el numerador, vamos a colorear 3 pedazos de este dibujo. So we're going to go ahead and color that, 3 pieces of that, to represent that 3 of the 4 pieces are shaded. Vamos a colorear o sombrear 3 de estas partes para enseñar que estos son 3/4. Okay, so do you see how this is 3/4? So what we've done here is represented 3/4 in a visual as a fraction. Lo que representa ahora este dibujo son 3/4. Now let's try a different problem. Vamos a usar otro ejemplo. Now, what if I have 2/5? ¿Qué tal si tengo este problema de 2/5? So let's go ahead and draw a rectangle in this case. Voy a dibujar un rectángulo y lo voy a dividir en 5 pedazos. So I'm going to divide this into 5 pieces. So 1, 2, 3, 4, 5. So now I have Ahora tengo 5 pedazos, 1, 2, 3, 4, and 5, representing my denominator. Los 5 pedazos representan el denominador. And now I'm going to color 2 of those pieces to represent the numerator. Ahora voy a sombrar o colorear 2 de estos pedazos para representar el número aquí, que es el numerador. Ahora tenemos 2/5 representado en este dibujo. So now we have 2/5 represented in this visual. Okay, let's try one more. Let's say we have 2/3. ¿Qué tal si tenemos 2/3? Okay, so we can go ahead and draw another box. Voy a dibujar un rectángulo y lo voy a dividir en cuántos pedazos. How many pieces am I going to divide this rectangle in? You can tell by your denominator. Puedes saber con el número en el denominador que son 3. So what we're going to do is we're going to divide this into 3 pieces. 1, 2, and 3. So 3 pieces, tenemos 3 pedazos y no le hace si no están perfectos. And it does not matter if your pieces are not perfect, as long as you have the idea. Solamente necesitas tener la idea en cómo partir la unidad en 3 piezas. Y no tiene que ser perfecto, así como el mío tampoco está perfecto. 3 pedazos representando el denominador. So 3 pieces representing the denominator. And now I'm going to shade 2 of those pieces. Y ahora voy a colorear 2 de esos pedazos. And now I'm coloring 2 of those pieces. Okay? All right. Now we have these 3 examples of fractions. Ahora tenemos estos 3 ejemplos de dibujos. Pero, ¿qué tal si cambiamos el numerador y el denominador? So we have these examples. But now what happens if we change the numerator and the denominators? So let's try that.
So let's say we have this fraction 4 over 3. ¿Qué tal si tenemos esta fracción cuando el número arriba, el numerador, es más grande que el denominador? So in this example, the numerator is greater than the denominator. So how do we represent that? ¿Cómo vamos a representar este número, esta fracción? En este caso, hacemos lo mismo. So in this case, we're going to do the same thing. Vamos a dividir una edad en 3 piezas. So we're going to take a whole unit and we're going to divide it into 3. So let's divide that because the denominator represents the whole unit. El denominador representa en cuántos pedazos necesitamos tener. So lo dividimos entre 3 pedazos. So now we divide this into 3 pieces and we're good. Now we need to shade 4 of those. Entonces tenemos que colorear 4 de ellas. Pero no tenemos 4. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar otra unidad con 3 pedazos. So now what we're going to do is let's go ahead and draw another rectangle that also has 3 pieces. Okay? And we're going to color, out of these 2, we're going to color 4 of them. Vamos a colorear o sombrear 4 en total. So we're coloring 4 in total. So we have 3 there and then 1 more from here. Okay? So it's still possible to do this visualization even when we have an improper fraction. Todavía es posible hacer este mismo dibujo aunque tenemos el número de arriba, el numerador, que es más grande que el denominador. Vamos a hacer otro. So let's do one more example. So what if we have this example, 5 halves? ¿Qué tal si tenemos esta fracción? Ok, empezamos así y lo vamos a dividir en 2 pedazos. Okay, so we're going to take this and divide into 2 pieces. Now, if we do that, we still need to color 5 of them, but we don't have 5. So let's do another one. Entonces tenemos que colorear 5 de las piezas, pero no hay 5, solamente hay 2. Entonces vamos a dibujar otro de 2. Y si coloreamos todas, if we color all of these, we will have only 4, right? Solamente vamos a tener 4, pero necesitamos 5. Entonces tenemos que dibujar uno más. So let's draw one more, break it up into 2, and we have 1, 2, 3, 4, and 1 more. Y ahora tenemos los 5 sobre 2. Okay? Tenemos la fracción en esta forma de dibujo. So now we have the fraction represented in this form as a visual aid for you. Okay, I hope you liked this. Ojalá que le haya gustado. Y si necesitan más ayuda, if you need more help, please comment on my video with what you'd like to see, and I will be glad to make a video for you. Si necesitan más ayuda, favor de dejarme un comentario y yo voy a hacer lo mejor posible para hacer un video para ayudarles más con estos conceptos. Hasta luego. Until next time. Thank you.